Hello বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক। আই হোপ ইউ অল আর ফিট অ্যান্ড ফাইন অ্যান্ড ইউ আর এক্সারসাইজিং এভরি সিঙ্গেল ডে। আমি তোমাদেরকে রোজ এই কথাটা বলি, বলে 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 পাকিয়ে দিয়েছি। এভরি ডে আই হোপ ইউ আর প্র্যাকটিসিং এভরি ডে, আই হোপ ইউ আর এক্সারসাইজিং এভরি ডে। ওয়াই ডু আই টেল ইউ দিস অলওয়েজ এভরি ডে? ওয়াই? Because if you really want to be successful, anything you want to achieve, তুমি যাই চাও, যে সে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাও, ফিট হতে চাও, যে কোনো স্কিল তুমি ডেভেলপ করতে চাও, ফর্মুলা ইজ এভরিডে। সি, এভরিওয়ান শুড হ্যাভ আ ক্লিয়ার গোল ইন ফ্রন্ট অফ দেম। যদি গোলটা ক্লিয়ার না থাকে, আমি কি চাই এক্স্যাক্টলি, তখন সেটার কোনো মানে নেই। 2 নম্বর, আমার গোল ক্লিয়ার, আমি এটাই চাই, আমি চাই ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে, বাট আই এম নট প্র্যাকটিসিং এভরিডে, দেন কোনো লাভ নেই। সো মাই গোল অফ দিস ইয়ার, যেটা ফার্স্ট ইয়ার নিউ ইয়ারের দিন বলেছিলাম যে ফিটনেস, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু রান, আই ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট in 25 kilometers category this year, এই বছর। So what I have to do for that? I have to practice every day. So I am practicing every day. I am practicing every single day. At least 10 kilometers. I can't run every day 10 kilometers, but I run for 5 kilometers. I walk 5 kilometers. I do this. এটা নতুন নিয়েছি গত 3-4 দিন ধরে, এটাতে মাস্টারি নিচ্ছি, রোজ প্র্যাকটিস করছি, ওকে? And all other exercises. So only one secret, that is every day. So my goal is clear, that for my fitness I want to achieve this. I want to see myself running 25 kilometers this year. এই বছর আমি 25 কিলোমিটার দৌড়াতে চাই, এটা আমার গোল, অ্যান্ড আই এম প্র্যাকটিসিং এভরিডে। তো যেদিন আমি 25 কিলোমিটার দৌড়াবো সেদিন আমার গোল কমপ্লিট হবে না, সেদিন একটা গোল কমপ্লিট হবে, বাট এভরিডে রোজ একটা গোল আছে যে রোজ আমি কি প্র্যাকটিস করছি ওটার জন্য। সো ইফ আই এম প্র্যাকটিসিং এভরিডে, দেন আই এম সাকসেসফুল এভরি ডে. That is the, yes, this is the trick. Every day you can be successful. Every day you can be successful. You want to learn English, you want to speak English fluently. You can learn and speak English fluently by practicing every day. So that কোন দিন ইংরেজিতে কথা বলবো সেই দিনই আমার সাকসেসফুল ডে হবে। আমি সাকসেসফুল হলাম ইংরেজিতে, এভাবে কোনোদিনও সাকসেস আসবে না। If you are practicing every single day, then every day you are successful, and that day also will come one day that you will see yourself speaking English fluently. সেই দিনটাও একদিন আসবে যেদিন তুমি দেখবে যে ইংরেজি তুমি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছো, ওকে? সো মাই মেসেজ ইজ ক্লিয়ার, বি সাকসেসফুল এভরি ডে। প্রত্যেক দিন সাকসেসফুল হোক, কীভাবে? প্রত্যেক দিন সেই গোলটার প্রতি কাজ করে। ইফ ইউ আর নট practicing every day, this day, today, if you have failed today, then you are unsuccessful. টুডে ইউ আর আনসাকসেসফুল। আমি যদি আজকে প্র্যাকটিস না করি, আমি যদি আজকে না দৌড়াই, আমি যদি আজকে কিছুই প্র্যাকটিস না করি, তাহলে আজকে আমার দিনটা আনসাকসেসফুল। তাহলে আমার ডাউট আছে যে আমার মেইন গোল যেটা আমার লং টার্ম গোল, সেটা সাকসেসফুল হবে কি হবে না, সেটাতে একটা বড় কোশ্চেন মার্ক পড়ে যাবে। সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি ইয়োর সেলফ স্পিকিং ইংলিশ, তুমি যদি নিজেকে নিজে দেখতে চাও যে ইংরেজিতে কথা বলছো, দেন ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস এভরি সিঙ্গেল ডে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি সাকসেসফুল এভরি ডে, ওকে? প্রত্যেক দিন আমি ঠিক করেই কথা বললে, ইংরেজিতে যদি একদম ভালো করে কথা বলতে পারছি, তাহলেই সাকসেসফুল? নো, বাই প্র্যাকটিসিং অনলি ইউ আর সাকসেসফুল এভরি ডে। বাই ডুইং দিস, বাই রানিং এভরি ডে, বাই রানিং at least 2 kilometers every day, I am successful, my day is successful. And by adding each and every successful day, I will gradually reach my goal. So that's all, my friends. All the best wishes are with you. If you really want to be successful, practice every day. Remember, the formula is every day. All the best.